Hello everybody, welcome to English speaking course. Today let's learn 25 daily use English sentences. These sentences are going to be really useful for you all. So do watch the video till the end. If you're new on my channel, please don't forget to subscribe. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മലയാളത്തിലാണ് സെൻറ്റൻസസ് പറയുക. സോ യു ഷുഡ് തിങ്ക് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് അലോങ് വിത്ത് മീ. So let's get started with our first sentence. ഈ ദിവസങ്ങൾ അവൻ വളരെ തിരക്കിലാണ്. How can we say this in English? He is very busy these days. He is very busy these days. He is very busy these days. Let's move on to our second sentence. അവൻ വീട്ടിലുണ്ട്. How can we say this? He is at home. He is at home. He's at home. Number 3 on the list is avan veetile illa. How can we say this? He is not at home. He is not at home. He's not at home. Number 4 on our list is ningalude phone every day. Where is your phone? Where is your phone? Where is your phone? ഇനി ഫോണിൻ്റെ പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വേർ ഈസ് യുവർ വാച്ച്? വേർ ഈസ് യുവർ ബുക്ക്? വേർ ഈസ് യുവർ ബാഗ്? ഇനി വേർ ഈസ്ന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയാതെ നിങ്ങൾക്കത് ചുരുക്കിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേർ ഈസ് യുവർ ബാഗ്? വേർ ഈസ് യുവർ ബുക്ക്? ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം. Then you'll sound more like native English speakers. Number 5, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാറില്ലേ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ല. I don't have any money. I don't have any money. I don't have any money. Number 6 on our list is അവൻ ഒരുപാട് ദൂരെ പോയി. He has gone too far. He has gone too far. He has gone too far. Number 7 on our list is അത് വൈകാതെ എത്തും. ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ ചെയ്താൽ പറയാറില്ലേ. Yes, we can say it will arrive shortly. It will arrive shortly. Number 8 on our list is കൃത്യസമയത്ത് എത്തും. How can we say this? It'll arrive on time. It'll arrive on time. It'll arrive on time. Number 9 on our list is ഇന്ന് വീണ്ടും വൈദ്യുതി മുടങ്ങുകയാണ്. How can we say this in English? Today the power is going out again and again. Today the power is going out again and again. Please repeat. Today the power is going out again and again. Number 10 on our list is അവൾ എന്നെക്കാൾ മൂത്തത് ആണ്. She is older than me. She is older than me. She is older than me. Number 11, അവൾ കുടുംബത്തിൽ മൂത്തതാണ്. How can we say this? She is the eldest of all. She is the eldest of all. ഇവിടെ oldest എന്ന് പറയില്ല ഞങ്ങൾ, അത് wrong usage ആണ്. You should always say eldest. She is the eldest of all. Number 12 is വസ്ത്രങ്ങൾ മടക്കി വെക്കുക. Fold up the clothes. Fold up the clothes. Instead of fold up the clothes, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ fold the clothes എന്നും പറയാം. Let's move on to our 13th one. ഏതാണ് മികച്ചത്? Which one is better? Which one is
better. Let's move on to our 14th one. ആരാണ് ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്? How can we say this? Who taught you this? Who taught you this? Let's move on to our next one. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ലേ? You never know. You never know. You never know. Let's move on to our 16th one. എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകൂ. How can we say this? Take it away. Take it away. Let's move on to the 17th one. Taxi വിളിക്കുക. How can we say this? We can say call a taxi. Call a taxi. Instead of taxi, we can even say cab. That's more refined English. Call a cab. Any auto വിളിക്കുന്ന പറയണമെങ്കിൽ we can say call an auto. Call an auto. Number 18 on our list is നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്താണ്. You are on time. You are on time. You are എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം You are on time. You are on time. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കോൺട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണൂ. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു our 19th സെൻറ്റൻസ്. നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. How can we say this? We can say let's eat out. Let's eat out. Let's move on to our 20th sentence. കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. Things will get better. Things will get better. Things will get better. 21st sentence on our list is വാതിലുകൾ അടച്ച് ഇടുക. Keep the doors closed. Keep the doors closed. Any doors close ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ we can say close the doors. Close the doors. Number 22. എടുത്ത് വശത്ത് വെക്കുക. How can we say this? Keep to the left. Keep to the left. Keep to the left. Number 23. അവൾ നുണ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയുകയാണ്. She must be lying. She must be lying. Let's move on to our 24th sentence. അവൾ എന്തിനാണ് കള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറയുന്നത്? Why would she lie? Why would she lie? Now let's move on to our last sentence, that is the 25th one. മുറി വൃത്തിയാക്കുക. Tidy up the room. Tidy up the room. Hope the sentences were useful for you all. താഴെ കാണേണ്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. Keep learning. Thanks for watching.